short session.
I said, how good is our God? We have so many reasons to be thankful. But I want to know, how do Philippines say thank you? Salamat! What about this side? Thank you. I'm sorry, I can't say it. But we wrote this song. It's a K-pop song. Any K-pop fans here? It's a Korean song. And it's all about thanking Jesus. And it's called 감사합니다. I want this side. Say this with me. 감사합니다. Hamnida! 감사합니다. Hamnida! It's alright. This side. 감사합니다. Kamsa! Hamnida! 감사합니다. Kamsa! Hamnida! Now everyone, let's try this. 감사합니다. Kamsa! Hamnida! It's good. Like this. 감사합니다. Thank you, Lord, for who you are. Kamsa! Hamnida! Thank you, Sorry guys. Ayan, so merienda po muna tayo ngayon. Ako nag-closing and welcome again. Part 2 ng vlog about na brain conference na ginanap siya ng January 11. So, merienda tayo guys. Ito ay pear brand na strawberry with Milo naman ice. Tapos, coco brand. Ayan. So, yan, merienda. Merienda na yun. Strawberry naman. Milo naman. Coco brand. Blackbird. So, yan. So, what's up guys? Thank you for watching again and again and again. So, yun nga po guys. Bakit po pala si ay maliit merong mask is because may pimples. May pimples ako kailangan kong itago guys. So, itago lang natin guys. Medyo malaki kasi siya kaya medyo parang distracting yung itsura ko. Baka makita mo guys. So, never mind. Takot-takot na lang din pag may time. So, once again, from NN, ayan, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng
vlog about the rain conference. Ayan. First time kasi namin, ay hindi. Hindi siya actually first time. Second time namin makita, nagkasama kami dalawa na makita na parang first time namin ng conference. Ayan. Actually, sa akin, hindi pa first time kasi pang third time ko siya. Kasi nung una, nakatan ako ng parang concert. Tapos, I forgot yung kung kailan, kung anong year siya. Pero matagal na yun. Tapos, last year, umattend kami ng Youth Global Youth Day. Yun. So yun, umattend kami nun. First day, second day. Kaya nung second day na pag-uwi namin, naranasan namin ng misfortune. Ayan. Parang pag-uwi kasi namin, nung ihahatid niya na po ako sa bahay, patawid na kami noon. Ayun. Nagkaroon kami ng hit and run portion. Ayan. So, ayan, dalawa kami nagkasugat. Tingnan mo guys. So, yun, michi-michi lang. So, yun, yun kami nanintuan, yun. Pero, yun, praise God. We're alive! Ayan. So, yun nga po, yung suot ko namin, yung araw na yun, is yung aming, ano tawag yun? DP profile sa aming channel. So, yun, so memorable dati. So, yung nag-concert pala nun is Planet Shakers and then Bethel Music. So, yun, maganda po. Maganda din yung Bethel, yung mga songs nila. Saka, yung mga songs ng Planet Shakers, yun, ang maganda ng mga bago. La 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 la. Ay, ano ba yun? There is no one like you. La 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 la. Ay, oh my gosh, nakalimutan ko. Pero si MM kabisado niya yung songs. So yun, that's all for today. Second vlog na to. And maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Once again, Happy New Year. And let's continue to pray sa mga nasalanta ng pag-erupt ng Taal Volcano. So yun, let's pray. And para mag-donate po ata kami ng mga damit-damit